What's up good people? I hope mmeshinda fiti, I hope mmekuwa poa since engage into the first conversation, the first ever premiere episode ya this channel and this series. It's my prayer and my desire that learn something from the previous video. If you didn't watch it, it was an amazing video. You can pause this when you watch hiyo ama utapita pale baadaye after tumemalizana na hii, cause it will give you like a general overview of what we'll be talking about ama what this channel is all about. But to just mention but a few, venye nili explain kwa ile video, the previous one tulisema hapa, it's all about spreading positivity with the aim of kushare yani tu life experiences zetu venye zilikuwa, tujaribu kuhelp someone out there maybe to borrow a lesson or two from what we went through tukiwa watoto ama tukiwa in the generations that we were brought up into, to help tu yani tuone ni nini wanaweza learn from what tulikuwa tunafanya kitambo, the mistakes that we did kitambo, and to help them like wa develop wakijua certain things are wrong and certain things are beneficial to them. So niki-conclude the previous video nilisema maybe kuna zile vitu tulikuwa tunafanya tukiwa watoto ama kwa the families that we were brought up. I know kila mtu alikuwa na familia yake, different families, different values, different parents, uko na siblings wako pale, like tulikuwa brought up in different setups, na hizi setup na values zenye tulikuwa brought up in ndio at the end of the day zilikam kushape the people that we are today. Unaona, like whatever I am today is a result of how I was brought up by my own parents, or as a result of the kind of family yenye nilikuwa brought up, as a result of the kind of society that I grew up in. Like kuna vitu naweza kuwa nafanya leo ama naweza kuwa sifanyi leo cause my society that time haikukuwa inallow mimi engage in such. Unaona, for instance, a quick example, I'll say I have been brought up in a family where ilikuwa uptight sana, like kila kitu. I used to grow up being told by my parents that, especially my dad, alikuwa anatuambia sisi wote tukiwa wadogo, there is time for everything. So ukiwa shule bro, sizwe soma, asikupate unafanya kitu ingine contrary, because at that particular moment in time you are a student. Aside being a child in that family, when is today like uko shule, so they expect the best from you as at that time academically, as a student that you are. Then ikifika time maybe you are done with school, primo, umefanya KCP yako, umemaliza, umepita po, umeenda high school. Ukifika high school the same logic ina apply. Then kuna kale ka break after ushamaliza form 4, hapo uko allowed, unaweza fanya anything unataka. Ulikuwa unawe ni mse unapenda movies, yes, TV kwa hapo, movies ziko hapo, utawatch. But sasa ukiwa huku, when you're still a student, mwenye paro anajua anagharamika fee juu yako ama kuna kitu ana pay juu yako, ati haezi kubali ujoke nayo, cause first of all it's your own life you're joking with. Yana play role yake as a parent to make sure umepata the best that you need at that time in life. But one thing they didn't entertain with us ni ku take that for granted. Unaona, like here atago an extra mile, atago out of his way ku make sure umeenda the best school au jafukuzwa anytime because of fees. But sasa for you to repay that, and expect ukienda shule ulikuwa na amekupush, umesoma po, umepata grades po, umepata marks po, umeenda maybe a good high school ama a good campus, amekusupport to his or their level best ama her level best. The only reward unaweza patia huyu mzazi, according to sisi, walikuwa na believe ni good results. Unacheki, so hiyo ndo the only thing parents expect from wewe. Atake turudi ume suspension nini, like of course kuna hizo ni stage ya life mse upitia, and that's why it's important for parents to be alert, especially waki bring up their kids. Like it's important to know whatever is happening in the life of your kid.
that way you are able to like kuintervene mapema kama bado haija blow out of proportion. For instance, mtoi wako kama ana go through depression, it's easy like we kumkalisha chini, notice for the first time maybe behavior change yake ama character zake zimechange, kama alikuwa ameenda chuo kwa boarding na amerudi na a different character. It's important for you to sit them down, like have a talk, have hiyo moment ya father son, mother daughter and parent children, unaona. That way children are able to open up to you on whatever challenges that they are facing, maybe in school, in your absence. Maybe kuna kitu ina happen in their lives and they are not understanding why ina happen hivyo, and that is why wana behave in certain way zenye wana feel hauta understand because you are not in their shoes. But unaona, if ukikalisha mtoi chini kama mzazi, ukikalisha mtoi chini kama baba ama mama, umwashue such challenges ziko and you also went through them and you overcame, it's easier for that kid to understand you than ya kuje kwa stranger anze kumwambia I'm going through stuff, unaona. Like I feel like it's intimate when it's with your own parent, your own blood, wenye wana understand, hawezi kukujudge, than nitoke niende maybe kwa beste ni open up then aanze kunijudge maybe because they don't understand me or they don't understand where I'm coming from, unaona. But kama ni mzazi, it's important, or your sibling, your blood, it's important for like it's easier for them to listen to you and give you a listening ear without them judging you. So personally, that is one of the things that I grew up experiencing. Another thing, I grew up in a family that mi sijaona budangu ama madhangu maybe aki use any kind of drug ama anything of that sort ama in that line. So automatically for us as kids kwa hiyo familia, it was an unwritten rule that our expect ufanye kitu sana sana zile mbaya zenye unaenda kuboro kwa society na wao hawako wanafanya. Like ilikuwa kama tabu. Like mimi nitoke kwenye nimetoka, maybe nimeenda high school ama nimeenda campus, I come up with the weird behavior yenye personally my own parents wako wanafanya, maybe kama ni kulewa ama ni kuvuta sigara, using all those kinds of drugs. Like when I come home, my parents expect me to be back home the same way nilitoka, only that umekuja na knowledge get from maybe school ama from wherever ulikuwa umeishia, unacheki. Like they expect you to come back with something positive and not something that itawapea pressure life ama itafanya wakwe uneasy wakitry kuona umse alitoka hapa akiwa hivi na hivi, kwa nini amerudi akiwa negative, unaona. So sisi kwetu ilikuwa kama tabu kufanya kitu kama hiyo. And then another thing, like I said earlier, kila kitu ilikuwa na time yake. So kuna zile vitu of course unafika mahali adolena ingiingia hivi unasema mimi I think nimefika ile point, I want to have a girlfriend, I want to have a boyfriend, unaona. But expectation ya paro ni kila kitu iko na time yake, unaona. So there is no way hata wewe ndani yako na feel paro akijua nafanya kitu kama hii itakuwa disaster, unaona. Because first of all wamepaint ile picture kwako, you are not supposed to be doing that kind of thing, unaona, paka time yake ifike, unaona. Soma, maliza primary, maliza high school, go to campus. Ukiona umefika campus na unaweza jisimamia, you can support something else in your life ama someone else in your life other than your academics, like uko poa academically, so that way unaweza introduce somebody into your life, unaona. So long as the primary goal ya wewe kwenda campus inakuwa achieved, unaona. That way maybe wamekupatia that freedom ama that liberty ya kufanya what you feel is right for you, because wao wamefanya part yao ya kuku bring up in the best way possible, yenye unaweza stand on your own, make important decision or make good decision at that matter. So like hiyo moment ya kukaa chini na mzazi
to me I feel it's very important because like I said in our previous video, like generation ya sahi tumekuwa disposed with a lot of materials, a lot of information that we don't know how to consume. So msia na feel kama na go through something, na go through depression, na go through anxiety, nitenda Google nione how to overcome anxiety, how to overcome depression. But tumesahau tuseme issue kama depression ama mata kama depression, the first step ya wewe ku overcome probably ni ku find someone to confide in, like someone who understands you, ajue ni nini na nini unapitia na cheki. So that person could be your sibling, that person could be your parent, that person could be your mom, could be your dad, that person could be your friend. But then again, unaweza sema friend na nani understand better, but at the end of the day I feel family or siblings wataku understand more better, because who friend akona hiyo 50-50 chance ya kukujudge, unacheki. But ukikuja kwangu kama sister yangu niambia I'm going through something, ama brother yangu niambia I'm going through something, and I feel like inani crash kabisa, mimi hiyo point ukiniambia hivyo, first of all ina sync kwangu extra kushinda ikisync kwa best yako. Juu ukikam kama kwangu, kama tuseme best yangu amekam aniambie issue fulani inani crash sana, nitaka hivi nimuulize buda kwani shida ni nini, piga life venye nafaa, unaona. But when it's my sibling I want to know more, unacheki. Kama ni sisi yangu, kama ni bro wangu, nitataka kujua ini nini kwanza inamkula, unaona, ilianza aje, unaona. Like you become curious, you want to know ni what is the best way unaweza msaidia overcome. Cause my mother used to tell us one thing as siblings ama as family, mimi nikiwa na shida ni shida yetu kama familia, unaona, na mom ama dada akiwa na shida ni shida yetu kama familia, inatu affect sisi wote, ina affect wao kama wazazi na inatu affect sisi kama watoto. So kama ni my sister is going through something, it is upon me, it's upon my other sisters, it's upon my dad, it's upon my mom, it's upon us all to make sure like hiyo issue imekuwa dealt with na amerudi back to normal, for us to continue living in peace and living in harmony and living in one love as a family, unacheki. So that is one of the things that tuli grow up sisi kama ma siblings sana, and I can assure you like ni kitu ilitusaidia sana, ni kitu imetu help sana even for us to become what we are today. Because kuna zile vitu, yes umekuwa primary, umekuwa campus and umekuwa high school, but unaona ukiwa primary, ukiwa high school bado uko kwa care ya mzazi, but then unasoma primary, unapita po, unaenda high school poa, probably a boarding school ama day, and then unatoka pale unaingia campus. Campus hakuna rules, hakuna mtu wa kukuparent ama hakuna mtu wa kuoversee every now and then ati unafanya nini, umeingia kwa nyumba saa ngapi, umekula nini and all that, character yako inaendeleaje nini. There's nobody to police you around. Like campus unaingia and you are all in yourself, you are all like ni wewe kivyako ufanye vitu unataka. So hizi morals wazazi wamekuwa sisi kama siblings kwa hii familia yetu, tumekuwa the way we have been brought up, knowing that this is wrong, this is right, this is how to approach life. Ukienda campus unapata it's easier for you to maneuver, kujua this is not something that I'm supposed to be engaging in because it's not in my values, unaona, this is not how I was brought up. Automatically unakuja kuona the kind of friends I choose, the kind of activities I choose to engage in, zinakuwa dictated by zile morals nimekuwa instilled nikiwa primary na nikiwa high school na nikiwa in that family that I've been brought up in na nikiwa kwa that society that I've been brought up in. For instance, mimi singetoka home, sijatei nikiwa high school, sijatei nikiwa primary,
alafu ninge campus nianze kutei. Something at the back of my mind tells me what you are about to do is not right. What you are thinking about doing is not right, because that is contrary to your family value, unaona. So I think that to me parenting ni kitu moja important sana, and I appreciate my parents when you to bring up, like imetusaidia sana kuinstill tu hizo morals peke yake. Si lazima utumie force. That is another thing I want to say, because sisi in as much as tulikuwa tunachapwa zile za kwani umeenda ukafanya hii ukafanya hiyo, nilikataza usifanye hiyo ukafanya hivyo. So of course kuna ile kuchapo hapa na pale, but at the end of the day it's important as a parent wewe kukua kwa life ya mtoi wako. It's important for you to teach them the morals that they're supposed to have. It's important for you to be there for them, unaona. Waki go through something, be there to guide them. Waki grow up, they are shaping up into adult beings. So itakuwa important ukiwa kwa life yao, at least to guide, wajue this is the path they are supposed to follow and this is the path they are not supposed to follow, unaona. In terms of morals and in terms of behavior. So parenting is one thing that is very important, and then the society too is also important. Wewe kama mzazi, and this is for the parents, wewe kama mzazi ukiambiwa mtoto wako amefanya kitu fulani, don't be quick to judge ukue pande ya mtoto, even when it's an elder person reporting your kid to you of maybe a behavior yenye ameanza kuadopt ama something wrong that they did and they feel should be corrected. Like huyu mtu amekuja kuripoti mtoi wako is not a fool atoki kwenye ametoka akuja anze kudanganyilia mtoto wako. Nimeona boy akivuta bangi, nimeona boy akikunywa drugs, alafu wewe as their parent unataka kutake their side. Uone una mtoto, wewe una mtoto kwanza ndio ukuje uniripotie wangu ati amefanya fulani na fulani, amefanya hiki na kile, unaona. Like as a parent or as a guardian, be curious to know concern ya huyu ameona mtoto wangu akifanya kitu fulani, ana feel inafaa kuwa corrected. Umtoi atasaidika aje from that correction that you're supposed to take, from that action? What is the most relevant action ya kutake pale? Is it kuput off mse amekuja kukureportia mtoi anafanya kitu weird ama anafanya kitu mbaya, ama niwe kutake side ya mtoi useme ewe enda za wako umlee venye unataka, niachie wangu mimi ndamlea venye nataka, unaona. So that is the part of the society. Like ukiona something is going amiss, we report. Yani mimi society yetu ya saa hii, juzi kumekuwa kwa media ati kids wanatoka chuo wako all worked up, like wamepanda mat, they are doing all sort of crazy things, so they are engaging in drugs. But umse akitekio initiative ya kureport na kusukuma watu hii kwa makarao, because that is the most relevant maybe option alikuwa nayo that time, because of course watu hii ni wengi na uko solo, so uwezi wapanish wote peke yako, anaweza kugeukia. So what is the best thing umse anafikiria, acha niwasukume kwa makarao pale, hawezi misbehave ama hawezi nigeuzia. But it's funny how we live in a society that instead of parents ama instead of us to kuchukua mse kama alifanya kitu poa, tunaanza kumkejeli, tunaanza kumpiga vita na kumpiga mawe. Nini ilimpea right ya kufanya kitu kaa hiyo? Au watoini wake ndo behave nya behave, unacheki. Like that is the kind of the society that we live in, and the earlier we start changing our perceptions of how we bring up especially our young people and how we consume whatever is at our disposal, then the better for every one of us. So I feel that is enough for today, and I hope you've learned something. If you have, comment down below what you've learned, or maybe what you feel I should talk about next, and
how you relate to this content. Is it relevant? Kama imekubamba, don't forget to subscribe, don't forget to like, comment, don't forget to share with your friends, share with anybody that is young around you, share with anybody that you feel this information is worth for. At the end of the day, tunajaribu tu help not only the young people but hata sisi kama, like, I know I'm not a parent, but hata sisi wenye tunaspire kuwa parents ama wale wenye already they are parents, we're trying to like kuona ni aje, what is the best way tunaweza bring up our watoi to become people who are like morally upright, ama people who are better off than what we are seeing right now. So kama imekujaz main, don't forget to comment, don't forget to subscribe, don't forget to share, don't forget to like this video. Until next time.